నమస్తే తెలుగువారి మన సాక్షికి స్వాగతం సుస్వాగతం. వెల్కమ్ టు ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్ ది ఎన్ఆర్ఐ హెల్త్ షో. ఐ యామ్ ప్రియా గోటేటి. సో ఈ రోజు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ వచ్చి పొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్. ఇది మనం చాలా క్యాజువల్‌గా చాలా నెగ్లెక్ట్ చేసే థింగ్ ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది. క్లైమేట్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి. వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇలా ఒక ఇండియాలోనే కాదు మన మొత్తం వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా ఈ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది. కానీ ఈ పొల్యూషన్ అనే దాని వల్ల మన హెల్త్‌కి ఇమ్మీడియేట్ ఇంపాక్ట్స్ ఏముంటాయి? షార్ట్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏముంటాయి? అసలు మన హెల్త్ ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఈ పొల్యూషన్ వల్ల అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. దాని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఎక్సలెన్సీ అవార్డ్ గ్రహీత మన దామోదర్ నరెల్లా గారు వచ్చారు. హీస్ ఏ ఎండి ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా అండి. వెల్కమ్ దామోదర్ గారు. హౌ ఆర్ యూ? Thank you so much, Andy Priya Garu, and appreciate your grateful words. So it's a మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు కరెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ, యాక్చువల్లీ రియల్ బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, not just in India. Of course, it's on every channel right now, like మన టైటిల్ ప్రకారము ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా పొల్యూట్ అయిందో పాలిటిక్స్ కూడా అట్లనే పొల్యూట్ అయిపోయింది. సో విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. సో మీరు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఐ థింక్ స్టాటిస్టిక్స్, వీ ఆల్వేస్ గో విత్ స్టాటిస్టిక్స్. మనము ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాబట్టి. సో 2021లో అమెరికా వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ చేస్తే 1.7 బిలియన్ పాపులేషన్ are still exposed to water contaminated with fecal material anta. Oh, okay. And that's a very, very significant number of people. 1.7 billion ante, like, it's more than Indian population, right? Yes. So that's a situation, world situation still. So tarvata ఈ పొల్యూషన్ వల్ల కూడా ఒక 2019లోనే ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్లనే 400,000 పీపుల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ అనేది కూడా 6 స్టేట్స్ అమెరికాలో రీసెర్చ్ చేసిండు. సో ఇట్స్ అ బిగ్ ఇష్యూ, గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ దే హ్యావ్ ఏ యాన్యువల్ మీట్ అండ్ క్వార్టర్లీ మీటింగ్, WHO, ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్. అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేయాలని. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇంకా వర్సే అవుతుంది అది. ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్ కాలిఫోర్నియాలో మీరు చూసారు కదా, వైల్డ్ ఫైర్స్ అన్ని వచ్చాయి కదా కాలిఫోర్నియాలో. సో ఇలా వైల్డ్ ఫైర్స్ వచ్చిన వల్ల కూడా ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ క్లీన్ గా లేకపోవడం వల్ల మన హెల్త్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందంటారా? చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సో వైల్డ్ ఫైర్స్ విల్ గో నెక్స్ట్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఎయిర్ కదా. మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటేనే ప్రాణం బతకాలంటే ఆక్సిజన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఎయిర్. కాబట్టి ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ ఇష్యూ. ఎస్పెషల్లీ మీరు ఫాలో అవుతుండొచ్చు, ఢిల్లీ ఇండియాలో ఇస్ ద వర్స్ట్ సిటీస్ ఉంది ఎయిర్ పొల్యూషన్లో. సో ఇక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్లో మనము గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎందుకు అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, ఎయిర్ పొల్యూషన్ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటారు. ఫాసిల్ అంటే గ్రౌండ్ లోపల నుంచి తీసి, అంటే ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ లోపల నుంచి ఏమొస్తుంది, లైక్ గోల్డ్ మైనింగ్ ఇవన్నీ చేస్తారు. కోల్ వస్తుంది, ఆయిల్ వస్తుంది. సో ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఇవన్నీ అవి బర్న్ అయితే ఏమవుతుంది, స్మోక్ వస్తుంది కదా. సో దట్ స్మోక్ గెట్స్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ కాజెస్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ గ్యాస్, తర్వాత so there's so many environmental ways. అంటే more modernization, more factories, more అంటే ఇప్పుడు when we go to prevention we'll talk about the trees, but so it's all because of the burning of this fossil fuels. So ఇప్పుడు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కొన్ని ఏరియాలలో
ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది, కొన్ని ఏరియాలలో ఎందుకు తక్కువ అవుతుంది అనేది అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మన దగ్గర అఫ్ కోర్స్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ ఆల్సో మోర్ ఆటోమేటివ్ వెహికల్స్. వెహికల్స్ ఉన్నాయి, రెగ్యులేషన్స్ కైండ్ ఆఫ్ కంపేర్ టు ఇప్పుడు యూఎస్లో మీరు చూస్తే, యుఎస్లో కూడా పొల్యూషన్ లేదని కాదు, ఉంది. బట్ ఇప్పుడు మీరు వెదర్ రిపోర్ట్ చూసారనుకోండి ప్రియ గారు, దానిలో మొత్తం ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అని ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో సో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే కూడా చాలా మందికి తెలియదు. సో బేసికలీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇస్ అంటే దాన్ని 5 ఎలిమెంట్స్ తోటి అది ఇండెక్స్ తీస్తారు. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దాంట్లో ఈ పార్టికల్ సైజ్, డస్ట్ పార్టికల్, ఎయిర్లో మనకు కనబడని పార్టికల్ ఉంటుంది కదా, పార్టికులేట్ పిఎం అంటారు, పార్టికులేట్ మెటీరియల్. అది నానోగ్రామ్స్లలో తీస్తారు, 2, 10. సో ద బిగ్గర్ ద పార్టికల్, ద మోర్ ఇమ్మీడియట్ రిస్క్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఐ మీన్ లైక్ ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్స్. తర్వాత స్మాలర్ ద పార్టికల్స్, లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అట్లే దానిలో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, ఓజోన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 5 ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఏక్యూఐ అంటారు అన్నట్టు. సో ఆ ఏక్యూఐ ఎప్పుడైతే లెస్ దెన్ 100 ఉంటుందో ఇట్ వాజ్ ఓకే. 0 to 50 is ideal, but once it crosses 100, there is a moderate risk. And more than 200 is hazardous. Inka more than 300, 400 అయితే it's like kind of you have to wear mask and all. ఇంకా పాయిజనస్ ఎయిర్ మొత్తం. సో దీంట్లో ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా మట్టుకు ఎట్లుంటుందంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ ద ఐస్, headache, dizziness, you feel having fatigue, tired, sleepy, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమవుతాయంటే ఇట్ కెన్ కాజ్ మోర్ లైక్ మోర్ క్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, బ్రాంకియల్ డిసీజ్ కావచ్చు, తర్వాత న్యూరోపతి రావచ్చు. సో దిస్ వేస్ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ వల్నరబుల్ పాపులేషన్. అగైన్ మనం ఆల్వేస్ డిస్కస్ చేసినట్టుగా పిల్లలలో ఎక్కువ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. They can start having breathing issues, and old people, of course, people who have immune compromised diseases, again, they are more prone to get infections, bronchitis, respiratory distress, pulmonary diseases. In fact, it can cause cerebrovascular diseases, a lot of issues. It can go and accumulate in so many organs. So atla long term effects ఉంటాయి అన్నట్టు. సో దీనికి ఎయిర్ పొల్యూషన్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వే టు ప్రివెంట్ ఈస్, I mean like there's so many measures. I mean like most important thing is try to reduce the burning of those oil, coal, and especially it is difficult in industrialization, but you can always plant trees. Trees, main thing in that they try to clear the carbon dioxide, carbon monoxide, and they release more oxygen. That's one way of doing things. But it is a global problem. కానీ ఇప్పుడు కామన్ పీపుల్ చేతిలో అయితే ఇది అసలు ఉండదు కదా. ఇప్పుడు మన ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ మీరు అన్నట్టు మైనింగ్స్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అసలు మన కామన్ పీపుల్కి ఉండదు. మహా అయితే మన చేతిలో చేయగలిగింది ట్రీస్. అది కూడా ఏంటి, ఇంట్లో ఒక మొక్క 2 మొక్కలో పెంచుకోగలుగుతాం. అంతకు మించి ఇప్పుడు ఇది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కామన్ ఆర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ కదా. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఎయిర్ని ఎలా కాపాడుకోగలుగుతాం? మంచి పాయింట్ చెప్పారు. మన ఇంట్లో కూడా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ బ్రాట్ దట్ పాయింట్. ఇంట్లో ఎందుకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కుకింగ్ కదా. ఎనీ వే ఆఫ్ కుకింగ్, especially now gas cooking, electric cooking is there, but especially coal, ఇంతకుముందు కోల్, వుడ్ ఇట్లా పెట్టి మన ఊర్లల్లో ఏమంటారు, పిడికలు అంటారు కదా, పిడికలు. సో ఆ స్మోక్ కూడా కెన్ కాజ్. అండ్
ఈ ఇంట్లల్లో కూడా బేసికల్ ఏంటంటే మనం ఆల్వేస్ చెప్పినట్టుగా కిచెన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లస్ ఎగ్జాస్ట్, యూనో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రాపర్ వే యూ let the fumes smoke go away, and ventilations, insulation very important. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో కూడా మనకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో అందుకని అది కూడా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత పిల్లలకి ఇంకా ఈ మోల్డ్ అంటారు కదా, ఇంట్లో మోల్డ్, డ్యాంప్నెస్, దీనివల్ల కూడా యాజ్మా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేటుంటాయి. సో అది ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్. So you have to be careful, kind of, maintaining is important, like, cleaning and proper aeration, maintaining treatment. సో అది. సో మీరు అన్నట్టు మన వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు దీపావళి ఉంది కదా, అక్కడ కొంచెం దే కెన్ హెల్ప్. అంటే దీపావళి వలన కూడా చాలా స్మోక్ వస్తుంది కదా, ఇట్ కెన్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో అది ఒక పండుగ రోజు కొంచెం మన వాళ్ళు, ఐ మీన్ లైక్ నౌ పీపుల్ ఆర్ మోర్ కాన్షియస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ. సో అదొకటి. ప్లస్ ఇప్పుడు వెదర్ యాప్లో పోతే ఏక్యూఐ చూస్తే, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఏక్యూఐ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ కొంచెం అవసరం లేకపోతే అవాయిడ్ చేయడం బెటరు. ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే మాస్క్ వేసుకోవడం బెటర్. వాట్ ఐ మీన్? సో మాస్క్ వేసుకొని యూ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్, ఎస్పెషలీ పార్టికల్ సైజ్ అని చెప్పినాం కదా, పిఎం. ద బిగ్గర్ ద పిఎం, ద మోర్ రిస్క్ యాజ్ పర్ స్టడీస్. సో ఇప్పుడు మనకి వైల్డ్ ఫైర్స్ వల్ల వచ్చేది కూడా లైక్ కమ్స్ అండర్ ఇంటూ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కదా. గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్, I think the global, like, it's all changing. Winter is not like a winter, summer is not like a summer. స్నో పడకూడని చోట స్నో పడుతుంది. So it's all like, it's like changing. So California used to be excellent weather. Actually, I wanted to settle in California, but look at now, the Hollywood actors, last week, it's still going on. దే హ్యావ్ టు లివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద హౌస్. ఇల్లులు వదిలిపెట్టి ప్రాణాలు చేతిలో పట్టుకొని ఉరకాల్సి వచ్చింది అందరు. అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వర్త్ హౌసెస్. యాక్చువల్లీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ లైక్ బిలియన్స్. ఇప్పటి వరకు ఇన్ ద రీసెంట్ ఈ సెంచరీలో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ డ్రెడ్ఫుల్ డ్యామేజ్. So plus prana nashtamu, plus it's all because of heat ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది, ఎనీ trigger could be anyway. Sometimes dry leaves, they can start, or somebody mistakenly throwing something, so it is uncontrollably going on. Actually even water drains, fire drains kuda ఎండిపోయినాయి. దే హ్యావ్ టు లిటరల్లీ యూజ్, సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్, ఇట్ వాస్ వెరీ సాడ్ సిచ్యువేషన్. సో దిట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ద హీట్ ఎక్కువైన కొద్దీ సో నేచర్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ climate change issue, global warming. So the recent burning is still happening in California actually. సో దామోదర్, ఇప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ గురించి, లైక్ వైల్డ్ ఫైర్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా. లైక్ మనం ఏం చేసుకోగలుగుతాము, లైక్ కుకింగ్ కూడా ఇంట్లో జాగ్రత్తగా తీసుకోవచ్చని. ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాటర్ అని కూడా మనం మాట్లాడతాం. ఇక్కడ ఈవెన్ యుఎస్ లో చూస్తే చాలా మంది వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ అని చెప్పి, యుఎస్ లో కూడా అంతకు ముందు యుఎస్ వాటర్ అయితే ట్యాప్ వాటర్ తాగొచ్చు అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. లైక్ దా సేయింగ్ లైక్ మనం వాటర్ సాఫ్ట్నర్ పెట్టుకోవాలి అంటున్నారు. సో వాటర్ వల్ల ఏంటి, క్లీన్ వాటర్ లేకపోవడం వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది హెల్త్ మీద? I think after air, most important thing is water. Most important element. So
వాటర్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈజ్ అనదర్ బర్నింగ్ టాపిక్, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. సో ఇప్పుడు వాటర్ అమెరికాలో ఎట్లుంటుందంటే, దే ఇప్పుడు అంటే వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్, రెయిన్ వాటర్, తర్వాత బావి అంటారు కదా, వెల్ వాటర్. సో ఇప్పుడు జనరల్గా అమెరికాలో వాటర్ గోస్ టు ఏ ప్యూరిఫైయర్ సెంటర్ అండ్ కమ్స్ త్రూ అదర్ పైప్స్ అండ్ దెన్ దే సప్లై కదా. సో ఇక్కడ లా అండ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే, ఎవ్రీ లైక్ లెట్స్ సే క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్ ఇస్తారు వాటర్లో టెస్ట్ చేసి, ఎంతెంత లెవెల్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏ మినరల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అనేది ఇస్తారు. ఎందుకంటే సో టు మేక్ ద పబ్లిక్ కంఫర్టబుల్, రైట్? సో దట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు వాటర్ వలన ఈ మధ్య చాలా డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు 1.7 బిలియన్ పీపుల్ ఎక్స్పోజ్ టు ఫీకల్ మెటీరియల్. అంటే ఇప్పుడు వర్షాలు పడతాయండి, వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, అదంతా వాటర్ ఏడబోతుంది, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు లైక్ నదికో ఓషన్కో పోతుంది కదా, ఇట్ గోస్ అండ్ మిక్స్. సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు కోల్డ్ వెదర్లో చచ్చిపోతాయి, అంటే బగ్స్ తగ్గుతుంది, చీమలైనా దోమలైనా తగ్గిపోతాయి. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ వార్మ్, all that, when the rain comes, it goes and enters the oceans or rivers, right? So that's how it gets contaminated. So then purification is important, and analyzing and giving the report to the public is important. So that is what America is doing, right? So in India, of course, India is developing and almost reaching there. But let's say one example, like, let's say now the burning topic is in Delhi. Delhi example తీసుకున్నాం. మనకు గంగా, యమున, Saraswati, Kumbh Mela is happening, big thing, right? So it's a big thing and it's a holy thing and a great thing for us. ఇప్పుడు యమునా ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ కూడా పొల్యూషన్ ఎట్లా, ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా అంటే పొల్యూట్ అయిపోయిందో, అన్ఫార్చునేట్లీ పాలిటీషియన్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ కూడా అట్లనే పొల్యూట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ డ్యూటీ ఏంది? పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలి కదా. సో కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, ఆ పొల్యూటెడ్ టాపిక్ని యూజ్ చేసుకొని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆపోజిట్లో పోతున్నారు వాళ్ళు. అంటే బ్లేమింగ్ అదర్ పీపుల్ టు గెట్ దేర్, అంటే సెల్ఫిష్ డీడ్స్ కోసము. ఇప్పుడు యమునా నది పాపులర్ అయింది. ఇప్పుడు యమునా నదిలో లెట్స్ సే, వి డోంట్ వాంట్ టు టేక్ నేమ్స్, విషం కలిపి చంపాలనే వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు, డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కంటామినేషన్ పోతాయి కదా. ఆ కంటామినేషన్ తీసి దాన్ని క్లీన్ చేయాల్సిన డ్యూటీ ఎవరిది? గవర్నమెంట్ ఎవరు? పొలిటీషియన్స్, రైట్? ఎలక్టెడ్ లీడర్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక స్టేట్ని ఇంకో స్టేట్ బ్లేమ్ చేస్తుంది, మీరు పొల్యూట్ చేసిల్లో లేకపోతే విషయం కలిపిల్లో అంటున్నారు. వీళ్ళేమో క్లియర్, మీరు లేజీ, మీరు వర్క్ చేయలేదు, క్లీన్ చేయలేదు అంటారు. సో ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏంటంటే, టెక్నాలజీ, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి వాటర్ టెస్ట్ చేయడమే కాదు, పీపుల్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తే బయటకు వస్తాయి ఇవన్నీ నిజాలు. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాటర్లో ఈ ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే కంటామినేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కువ ఏమంటారు అంటే పాలిఫ్లోరినేటెడ్ ఆల్కలైన్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటారు, PFAS. ఆ PFAS ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనం తాగినప్పుడు అవి కొన్ని సంవత్సరాలు మన బాడీలో ఉండిపోతుంది. అది ఎందుకంటే అది పోయి అక్యుములేట్ అయ్యి కిడ్నీలా, లివర్లా, లంగ్స్లా, అన్ని జాగాలలో ఉంటుంది. సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్, మనం చేయాల్సింది ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఆ లెవెల్ ఎంత ఉందో ఆ లెవెల్ని బట్టి మనము ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సర్టన్ లెవెల్, ఈ లెవెల్ ఉంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్
నథింగ్. ఇది ఎక్సెస్ లెవెల్ ఉంది అంటే ఓకే, ఇది ఎక్సెస్ కాంటామినేషన్. సో ఇప్పుడు వాటర్ టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది మనకు. అట్లే పీపుల్, ఇప్పుడు లెట్సే మనం పీపుల్ ఇంటెన్షనల్ గా కాంటామినేషన్ అయింది కనుక్కోవాలంటే కూడా బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ అందరూ కలిసి పని చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఇది. అంటే అన్ని దేశాలు, మన ఒక్క దేశమే కాదు, అన్ని దేశాలు కలిసి చేస్తేనే ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు అన్ని బార్డర్సే కదండి, ఒక కంట్రీకి వెళ్ళి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళిపోతుంది కదా వాటర్. ఇప్పుడు మనకు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి వాటర్ వస్తుంది, తర్వాత శ్రీలంక కనెక్టెడ్ ఉంది, బంగ్లాదేశ్ కనెక్టెడ్ ఉంది, అట్లనే యూరోప్లో అయితే ఇంకా చాలా కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ వన్ కంట్రీ ఇష్యూ, ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ ఇష్యూ, గ్లోబల్. సో అందుకనే ఆల్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ ఇట్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ బ్లేమింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఐ మీన్ లైక్, మన డ్యూటీ ఎన్విరాన్మెంట్ కాపాడుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఖరాబ్ అయిన ఎన్విరాన్మెంట్ ని మన సెల్ఫ్ అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. అంతే, లెట్స్ నాట్ పాయింట్ ఫింగర్స్ అట్ ఈచ్ అదర్. ఆ ఇష్యూని మనం రిజాల్వ్ చేసేలాగా చూసుకోవాలి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కలెక్టివ్లీ క్లీన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, and serve the people. That is the goal, right? And like, one person cannot do it, but that's why you need a global community and global leadership, which is already happening. Unfortunately, some countries pulled out, but I think it's every country's responsibility. అంటే ఒక కంట్రీలో మాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఇంకో కంట్రీలో ప్రాబ్లం ఉంది, మేమెందుకు అంటే ఇప్పుడు కెనడాలో మంటలు మండితే అమెరికాకు వస్తుంది, మెక్సికోలో మండితే ఇటు వస్తుంది. సో అందుకని ఇట్స్ నాట్ గుడ్ థింగ్ టు సే నేను మంచిగానే ఉన్నా కదా, నాకు ప్రాబ్లం లేదు, నేనెందుకు ఖర్చు పెట్టాలనేది తప్పు. అదే కదా, మన ఇల్లు ఒకటే క్లీన్ ఉంటే సరిపోదు, మన సరౌండింగ్స్ కూడా క్లీన్ ఉండాలి. కరెక్ట్ చెప్పారు. సో ప్రివెన్షన్, అగైన్ ప్రివెన్షన్, మనం ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఫోకస్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రివెన్షన్ అందరి బాధ్యత. ఇది అందరి బాధ్యత. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాటర్లో కూడా చాలా మట్టుకు పడేస్తారు ప్లాస్టిక్, ప్లస్ ఆ ఏరియాలో కైండ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా వర్షం వస్తే వాష్ అవుట్ అయ్యి వాటర్కి వెళ్ళిపోతాయి కదా. అట్లనే సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ద నేచర్. అంటే ఇప్పుడు వేరే జంతువులు, వేరే ఇప్పుడు ఓషన్ రిలేటెడ్, ఈవెన్ సీ యానిమల్స్, వాటర్ యానిమల్స్ కి కూడా ఈ పొల్యూషన్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ కూడా చాలా అవుతున్నాయి వాటర్ యానిమల్స్ కి, సీ యానిమల్స్ కి కదా. వెరీ ట్రూ. అండ్ ఐమ్ షూర్ గాడ్, దేవుడు ప్రతి జీవికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సీవీడ్స్, తర్వాత సీలో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా దే ప్యూరిఫై కదా. సో దే హ్యావ్ ఎ రోల్. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి చచ్చిపోయిన కొద్ది కూడా వాటర్ కైండ్ ఆఫ్ మోర్. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ఈజ్ అ బిగ్ థింగ్ కదా, ప్లాస్టిక్ వలన. So every individual and everybody has a responsibility, not just government and politicians. So అందుకే అవేర్నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, మనమే గవర్నమెంట్ కదా. ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ ఆర్ గవర్నమెంట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు, అవేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్. చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు కొన్ని ఇండెక్సెస్ చాలా మందికి అర్థం కాదు. సో మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్తే then they will learn. So that is our main objective, bring awareness to the society. So మీరు అన్న పాయింట్ చాలా కరెక్ట్. ఒకసారి మనము పీపుల్ కూడా టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు. మన బ్లడ్ టెస్ట్ తీసుకుంటే మన బాడీలో అసలు ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి వీ కెన్ టేక్ ప్రికాషన్స్ కానీ నెసరీ స్టెప్స్ దాన్ని బట్టి మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ అండి, పిల్లలు ఏజ్ లో ఇప్పుడు సో మచ్ ఆటిజం, mental retardation, developmental abnormalities, growth retardation ఎందుకు వస్తున్నాయి పిల్లలలో? ఎస్పెషల్లీ when they are exposed to these all chemicals and pollution, their growth is retarded, their nervous system is being affected, and they are getting more autistic disorders, mental disorders.
So pregnant ladies and kids and old people, they're more vulnerable for these situations. And of course, you know any other comorbid ఉన్న వాళ్ళకు కూడా. So it is very important for a healthy environment, ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకు మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఇంపార్టెంట్ కదా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి. అవును. సో ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ illnesses, I mean, like it's going to affect the productivity kada, any countries. So it's important. సో మీరన్నది కరెక్టే. ఈ మధ్య మనం ఎక్కడ చూసినా అసలు మన చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆటిజం ఇలాంటి పదాలు మనం ఎప్పుడు వినుండం కూడా. ఇప్పుడు చాలా మందిలో చాలా చూస్తున్నాం ఇలాంటివి. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. సో ఫైనల్‌గా దామోదర్ గారు మీరేం చెప్తారు? లైక్ వ్యూవర్స్‌కి లైక్ ఈ క్లీన్ వాటర్, క్లీన్ ఎయిర్, ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ పొల్యూషన్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు అస్? సో వాట్ డు యూ వాంటెడ్ టు టెల్ టు అవర్ వ్యూవర్స్? ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాపెనింగ్ ఈ టైంలో ఇలా కావడానికి మనమే కారణం. ఎందుకంటే అర్బనైజేషన్ కోసము వీ డిడ్ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ అండి, లైక్ ఇంక్లూడింగ్ స్కై, ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఓషన్స్, స్కై కంట్రోల్, ఎవ్రీథింగ్ కంట్రోల్, ఇప్పుడు అన్ని న్యూక్లియర్ వెపన్స్. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. I mean, like, but at the same time, everybody has a responsibility to collectively, especially all countries, and including every individual, what they can do. మన నుంచి యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాము, మనము చేయగలిసింది మనం చేస్తూ, అట్లే ఈ పొలిటీషియన్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ అంటే పీపుల్ ఆల్సో, rather than blaming each other, should collectively work together for the people, because government is people, right? So Yes. so we need selfless governments and true politicians to lead the countries, and it's important because people choose these people. I think people have to be more kind of educated. To save the environment, they have to also choose the proper leaders. You see what I mean? So it is a collective process. So andukani I think everybody has a responsibility, and people are actually mainly responsible to change this. I think Yeah. మన చేతుల్లోనే మనం చేయగలుగుతాము. అది మనం చేయగలిసింది, మనలాంటి వాళ్ళు చేయగలిసింది నలుగురికి ఎడ్యుకేట్ చేయడం అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఇన్సైట్స్. స్టే ట్యూన్డ్. మనము ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్‌లో ఇంకా ట్రెండింగ్ టాపిక్స్, హెల్త్ టాపిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాము. దిస్ ఇస్ ప్రియా కోటేటి సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ.